combination of refractive index. Combination of refractive index using apparent depth concept. Okay, assume a container contains two different liquids which are immiscible. Immiscible means they won't mingle each other. So the first liquid refractive index mu1, which is filled up to a depth of d1, and the second liquid whose refractive index is mu2 and it is going to occupy up to a depth of d2. Here d is nothing but total depth of the container. Container overall height enadma d, in which half of the container filled with liquid 1, rest of the container liquid filled by second liquid whose refractive index is mu2. Now we are going to place one coin. This is the object. Now in the object I view panna porena. When the object na view பண்றப்ப we will see its image. And the image என்ன ஆகும்பா shift ஆகும் இல்லையா? That is called as apparent depth. What about the real depth in the case of first liquid? First liquid பொறுத்தளவுக்கு real depth எதுமா? D1. Second liquid பொறுத்தளவுக்கு real depth என்னப்பா? D2. Now we are going to study about two different apparent depth with respect to first liquid, with respect to second liquid. Can you say what is D1 dash? Apparent depth due to the first liquid. D2 dash apparent depth due to the second liquid. By adding these two values we can get total apparent depth. Now tell me what is D dash? Total apparent depth, that is equal to sum of two individual apparent depth. First liquid nala vara apparent depth D1 dash, second liquid nala vara apparent depth D2 dash. Purida? Rendu add panamna we can get total apparent depth. Okay, tell me apparent depth formula. Nethe derive panuma apparent depth D dash is equal to D by mu. அப்ப இங்க என்ன எழுதலாம்பா d1 dash is equal to d1 by mu1 and d2 dash d2 by mu2. What is d dash? Total apparent depth. So total apparent depth is nothing but total depth by total refractive index, that is called as effective refractive index. Okay va? Can you say what is d? Total depth d. d1 d2 d ஓட எப்படிமா லிங்க் பண்ணலாம்? d by 2 is equal to d1, the same d by 2 is equal to d2. Now tell me d1 can be replaced by d1 எதை பற்றி replace பண்ணிடலாம்பா? Total depth half depth தான் எது d1, rest of d2. அப்ப இந்த இடத்துல d1 can be replaced by d by 2 by mu1, கரெக்டா? d2 க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? d by 2 by mu2. Now here what are the things are common? d by 2 is common. But d by mu effective is equal to d by 2 1 by mu1 plus 1 by mu2. By cancelling dd, by doing the cross multiplication we can say 1 by mu effective is equal to 1 by mu effective is equal to what will come? mu1 plus mu2 by mu1 mu2 whole divided by 2 irukலையா? So what answer will come? mu1 plus mu2 by mu1 mu2. இங்க என்ன இருக்குப்பா? ஒரு by 2 இருக்குலையா? So mu effective is equal to என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்பா? இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துலாமா? ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்பா? 2 mu1 mu2 by mu1 plus mu2. Can you say what is mu effective? Total refractive index. Total refractive index. When the entire system filled by two different liquid with refractive index mu1 and mu2 means then their effective refractive index becomes 2 mu1 mu2 by mu1 plus mu2. Maybe the entire container filled with three different liquid with refractive index mu1 mu2 mu3 all are having same thickness. இது வந்து பார்த்தோம்னா d by 3, இது ஒரு d by 3, இது ஒரு d by 3, total depth d na. Now we can say effective refractive index. இது ரெண்டு கேஸ் இல்லையா? அப்ப 3 கேஸ்க்கு என்ன வரும்பா? The same answer will come. இங்க என்ன வரும்பா? d by 3 mu3, d by 3 mu1. ஏன்னா டோட்டல் டெப்த் மூணு பார்ட்ஸா தான டிவைட் பண்றோம். புரியுதா?
d by 3 mu 1 plus d by 3 mu 2 plus d by 3 mu 3. அதில் d காமனாக இருக்கிறோம்னா what answer will come? Tell me. 1 by mu effective is equal to which one will be common? 1 by 3 காமனாக இருக்குமா? remaining என்ன வரும்பா? 1 by mu 1 plus 1 by mu 2 plus 1 by mu 3. இதை cross multiply பண்ணோம்னா first step cross multiplication answer mu 1 plus mu 2 by mu 1 mu 2. இப்போ next step cross multiply பண்ணோம்னா mu 1 mu 3 plus mu 2 mu 3 plus mu 1 mu 2 by mu 1 mu 2 mu 3. இப்போ அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்பா? 1 by mu effective. ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்பா? 3 mu 1 mu 2 mu 3 மேலே போயிடுமா? ஆக்சுவலாக அந்த 3 இங்கே தான் இருக்குது, டினாமினேட்டர் தான் இருக்குது. இந்த டைம் அப்படியே மேலே போயிடும். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்பா? 3 mu 1 mu 2 mu 3 by mu 1 mu 2 plus mu 2 mu 3 plus mu 1 mu 3. புரியுதா? அப்போ 3 டிஃபரெண்ட் லிக்யூட்னா ஆன்சர் என்னதுப்பா? 3 mu 1 mu 2 mu 3 by mu 1 mu 2 plus mu 2 mu 3 plus mu 1 mu 3. ஓகேவா? எழுதிக்கோங்க. Effective refractive index refractive index d1 dash என்னதுப்பா? apparent depth due to first liquid. d2 dash apparent depth due to second liquid. d dash total apparent depth. காப்பிடா? புக்கை கொடுங்க. Number 15 answer, page number 1566. 15 answer. Page number 1566. A vessel of depth 2d centimeter. A vessel of depth 2d centimeter in which half filled with a liquid refractive index mu1 and the upper half of a liquid with refractive index mu2. The apparent depth of the vessel seen perpendicularly. அப்போ total apparent depth கேட்குறாங்க. So total apparent depth formula see here, total apparent depth is equal to d dash is equal to d1 dash plus d2 dash.
அப்ப இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதலாம்பா? total apparent depth is equal to d original depth mu effective d1 by mu1. mu1 பதிலா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? mu1 only and d2 by mu2. what is d1? first half depth. first half depth எவ்வளவுப்பா? எவ்வளவு சென்டிமீட்டர்? டோட்டலா எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் பா? 2 சென்டிமீட்டர் தானே? 2 சென்டிமீட்டர். அப்ப d1 எவ்வளவு? 1 சென்டிமீட்டர் and this is also 1 சென்டிமீட்டர். டோட்டல் டெப்த் எவ்வளவுப்பா? 2 சென்டிமீட்டர். क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்கப்பா? क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க? the apparent depth of the vessel. so overall apparent depth தான கேட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துல mu effective இந்த சைடு கொண்டு போயிரலாம். d dash தான் கேக்குறாங்க. அப்ப டைரக்டா இதுலயே எழுதிடலாம். d dash is equal to d1 பதிலா 1 சென்டிமீட்டர், d2 பதிலா எவ்வளவு சென்டிமீட்டர்மா? 1 சென்டிமீட்டர். அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்பா? 1 by mu1 plus 1 by mu2. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்பா? என்னமா? 2d. ஓகே. அப்ப இது d சென்டிமீட்டர், இது ஒரு d சென்டிமீட்டர். அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்பா? d சென்டிமீட்டர் is common 1 by mu1 plus 1 by mu2. ஓகேவா? so இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா mu1 plus mu2 by mu1 mu2. that's all. in சென்டிமீட்டர்ல ஆன்சர் வரும். ஆப்ஷன் d into mu1 plus mu2. ஓகே. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாமலே செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க. செகண்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாமலே இருக்கு பாருங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன். question number 21. question number 21. each quarter of a vessel whose total depth is h is filled with 4 different liquid with refractive indexes n1 n2 n3 n4. now the entire container depth is capital H, in which we are going to fill 4 different liquid. 4 liquid fill பண்றாங்க with refractive indices n1 n2 n3 n4. what is the question? the apparent depth of the vessel when looked normally. again apparent depth d dash தான் கேக்குறாங்க. ஃபார்முலா என்ன வரும்பா? d1 dash. what is d1 dash? apparent depth due to first liquid. அதுக்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்பா? first liquid ஓட depth by refractive index. அப்ப d1 can be replaced by d by 4. ஏன்னா total depth the container ஓட overall height h. இதுல first liquid ஓட height மட்டும் எவ்வளவு இருக்காம்பா? h by 4 னா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன எழுதலாம்? h by 4 refractive index mu1. next liquid h by 4 mu2. next liquid h by 4 mu3 h by 4 mu என்னமா? என்ன? so n1 n2 n3 n4. here what are the things are common? h by 4 is common. so remaining answer 1 by n1 plus 1 by n2 plus 1 by n3 plus 1 by n4. that's all. second option. next problem. Problem number 11. A ray of light strikes a transparent rectangular slab. Okay, assume this is a rectangular slab. Stop writing pa. A rectangular slab is considered in which a ray of light strikes at an angle of incident 45 degree. So this is incident ray and this is normal. You know very well this angle is called as angle of incident. The slab refractive index is √2. Angle of incident is 45 degree. Angle between reflected ray and refracted ray. Angle between reflected ray and refracted ray. This is called as reflected ray and this is called as refracted ray.
what they are asking, angle between these two rays. இதான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. So we know very well this angle is 45 degree. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இது எவ்வளோ டிகிரிப்பா? 90 degree. அப்போ rest of the angle இது எவ்வளோப்பா? 45. We need this angle. இந்த angle பேர் என்னதுப்பா? R. What is R? Angle of refraction. Angle of refraction calculate பண்ண தெரியுமா? Snell's law யூஸ் பண்ணலாமா? Sin 45 degree. இங்க refractive index ஏர் மீடியம் தானே? ஏர் மீடியத்துக்கு refractive index 1. அடுத்த மீடியத்துக்கு வரும் angle R sin R, refractive index √2. sin 45 1 by √2. So √2 into √2 2. So sin R is equal to 1 by 2. R is equal to 30 degree. We got this angle. இந்த angle எவ்வளோ டிகிரி பா? 30 degree. Now what is the question? Angle between these two rays. இந்த ரே தானே கேட்குறாங்க, இந்த ஆங்கிள் தானே கேட்குறாங்க. இப்போ இந்த ஆங்கிள் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்பா? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஆங்கிள்ப்பா? 180. 180ல் உங்களுக்கு தேவைப்படுறது இந்த தீட்டா. ஓகேவா? ஸோ 180 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு 45, ஒரு தீட்டா, ஒரு 30. கரெக்டா? 45 + தீட்டா + 30. கரெக்டா? இந்த ஆங்கிள் 45, இது தீட்டா, இது 30. இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா we will get 180 degree. எதுவும் டவுட் இருக்கா? So by cancelling 45 + 30 75, 75 இந்த கொடுக்கணும்னா -75. So answer is 105. What's your doubt? So theta is equal to 105 degree. Okay va? Any other doubt in yesterday's homework? Question number 2. Question number 2. Wave number ஒரு கான்செப்ட் atomic physicsல ஸ்டடி பண்ணோமா? Wave number. What is wave number? Number of waves produced in 1 meter length. You should not start with 1 meter or 1 second ஆன்னு சொல்லணும். Because of number of waves produced in 1 second பேரு frequency. ஆனா நான் கேட்கறது number of waves produced in 1 meter. அதுக்கு பேர் என்னதுப்பா? Wave number. Okay, this topic is highly related with second problem. புரியுதா? இதுக்கு முன்னாடி சம் 11th சம். So let's move to next one. Second problem பாருங்க. A monochromatic, mono means single, chromo mean color. Single color means அந்த கலருக்கு ஒரே ஒரு wavelength தான் இருக்குமா? Listen பா, monochromatic light means it has only one wavelength. அந்த லைட்டுக்கு ஒரே ஒரு wavelength மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன லைட்? Monochromatic light. Polychromatic means in which we will have more number of wavelength. அப்ப different colors இருக்கும். Polychromatic light has different colors. Monochromatic light has only one wavelength and only one color. Okay, monochromatic beam of light is traveling from medium A with the refractive index N1. Consider this is medium A and its refractive index is N1, from which a light ray is traveling, and this point is called as normal. It is going to enter in another medium whose name is B and its refractive index is N2. So ஒரு மீடியத்துல இருந்து இன்னொரு மீடியம் டிராவல் பண்றப்ப ரே என்ன ஆகலாம்? It may bend towards the normal or away from the normal. எது வேணாலும் நடக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சார் இவங்க வந்து கண்டிப்பா நான் towards the normal போட்டிருக்கேன்னா என்ன அர்த்தம்? Which one is rarer, which one is denser? N1 is rarer, N2 is denser. Whenever light ray travel from rarer to denser only, ray will bend towards the normal. Ray இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா மூவ் ஆகாம, இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா மூவ் ஆக வேண்டியது இப்படி மூவ் ஆகாம நார்மல் டுவர்ட்ஸ் என்ன இருக்கு? பெண்ட் ஆயிருக்கா? ஓகே. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? There are x number of waves in certain distance. How many number of waves are available here? X number of waves. What is number of waves in given distance? Wave number. இங்க wave number தான் என்னன்னு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்கப்பா. Wave number in first medium x. Wave number formula 1 by lambda. So 1 by lambda A is equal to x. How many number of waves we are having in second medium? Y number of waves. Y number of waves we are having in same distance but in second medium. ரெண்டாவது மீடியத்துல எத்தனை waves இருக்காம்பா? Y number of waves in same certain distance. And the certain distance நீங்க 1 meter, 1 centimeter, 1 millimeter, you can consider any one unit length. Okay va? Now tell me what is nu bar B? Nu bar B na wave number in second medium. Wave number formula
1 by lambda. Okay, what is the question? Find the refractive index of A with respect to B. அப்பனா என்ன அர்த்தம்பா? refractive index of A with respect to B னா எதை calculate பண்ணும்? n1 by n2. We know very well refractive index and the speed inversely proportional. Refractive index and the wavelength also inversely proportional. இப்ப speed எடுக்கலாமா wavelength எடுக்கலாமா? அங்க இருக்கிற wavelength டாபிக் தானே. அப்ப wavelength எப்படி எடுப்போமா? Okay, refractive index and wavelength is inversely proportional. A medium refractive index n1, A medium wavelength is lambda A. அப்ப lambda A denominator இல்லமா numerator இல்லமா? Denominator. What is the reason? Refractive index and wavelength என்ன proportional? அப்ப இங்க என்ன வரும்? Lambda A. இங்க என்ன வரும்? Lambda B. We know very well lambda B is equal to 1 by y. Am I right or not? நமக்கு இது இங்க கொண்டு போங்க, இது கீழ கொண்டு வாங்க. Lambda A is equal to 1 by x. So here we can write lambda B க்கு பதிலா 1 by y, lambda A க்கு பதிலா 1 by x means answer n1 by n2 is equal to x by y. So answer is x by y. Here which concept is used? என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்பா? Wave number. What is wave number? Number of waves produced in unit length. Unit length may be unit meter or unit centimeter, unit millimeter, unit micrometer. Okay va? Wave number concept is used here. Second problem. Question number 10. Question number 10. A ray of light traveling in the direction. So incident ray கொடுத்திருக்காங்க. Incident ray traveling in which direction? 1 by 2 I cap plus root 3 by 2 J cap. It is falling on a plane mirror. After reflection, it travels along a direction. So reflected ray available in which direction? Reflected ray எங்க இருக்கம்பா? 1 by 2 I cap minus root 3 by 2 J cap. Right or not? So first என்ன ray கொடுத்திருக்காங்க? Incident ray direction. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Reflected ray direction கொடுத்திருக்காங்க. What is the question? Find the angle of incidence. I கேட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான क्वेश्चन தான். ஓகே, கொஞ்சம் கான்செப்ட் தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Now consider a plane mirror in this manner. இப்போ plane mirror நான் எந்த ஆக்சிஸ்ல பிக் பண்ணிருக்கேமா? x axis and this is y axis. Incident ray எங்க இருக்கா? Incident ray ஓட கோஆர்டினேட் சொல்லுங்க. x axisல 1 by 2, y axisல root 3 by 2. அப்ப மார்க் பண்ணலாமா? x axisல 1 by 2, y axisல root 3 by 2 னா மேபி இங்க இருக்கலாமா? Is this correct coordinate or not? x ல +1 by 2, y ல root 3 by 2. அப்ப இதான் வந்து இனிஷியல் ரே, that means incident ray. ஆரோ மார்க் பண்ணிட்டேன். புரியுதா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த கோஆர்டினேட் என்னதுப்பா? 1 by 2, root 3 by 2. Reflected ray is available. Reflected ray எங்க அவைலபிளா இருக்கா? எங்க இருக்குப்பா? 1 by 2 I cap minus root 3 by 2 J cap. அப்ப 1 by 2 I cap னா இது 1 by 2 I cap minus root 3 by 2 J cap னா எங்க வந்துடணும்? கீழே. அப்ப இங்க தான் reflected ray இருக்கணும். இது கரெக்ட்டா? reflected ray எப்படியா இருக்கும்? ரே இங்க ஃபால் ஆச்சுனா மேல தான் என்ன இருக்கும்? reflected ray. அப்ப இந்த டயகிராம் தான். அப்ப டயகிராம் மாத்தி டிரா பண்ணலாமா? அப்ப டயகிராம் எப்படி மாத்தி டிரா பண்றது? இதே plane mirror y axis ல பிக் பண்ணி பாப்போமா? y axis ல பிக் பண்ணோம்னா this is called as mirror and this is x axis and this is y axis. இதான் mirror. இந்த சைடு தான் என்னதுப்பா? இந்த சைடு தான் என்னது? ரிஃப்ளெக்டிங் சைடு. இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங் லைனா போட்டுருக்கீங்க, அது என்னது? நான் ரிஃப்ளெக்டிங் சைடு.
இப்போ மறுபடியும் இன்சிடென்ட் ரே மார்க் பண்ணலாமா? இன்சிடென்ட் ரே எங்கே இருக்குப்பா? 1/2 கமா √3/2. திஸ் இஸ் 1/2 எக்ஸில், ஒயில் இது ப்ளஸ் √3/2. அப்போ இது கரெக்டா? இங்கே தானே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்சிடென்ட் ரே. புரியுதா இல்லையா? இன்சிடென்ட் ரே கோஆர்டினேட் 1/2 கமா √3/2. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்சிடென்ட் ரே ஐ. இந்த பாயிண்ட்ல போய் ஹிட் ஆகுதுன்னா இதான் என்னதுப்பா? நார்மல். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். கரெக்டா? இதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். அதுக்குள்ள அவசரப்பட்ட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்லாம் மார்க் பண்ண வேண்டாம். முதல் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ப்ராப்பராக மார்க் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கு என்ன கோஆர்டினேட்? 1/2 மைனஸ் √3/2. அகைன் எக்ஸ்ல பிளஸ் இருக்கணுமா மைனஸ்ல இருக்கணுமா? பிளஸ். ஆனால் ஒய்ல என்ன இருக்கணுமா? மைனஸ்னா அப்போ இதான மைனஸ் √3/2. இது பிளஸ் √3/2னா இது மைனஸ் √3/2. அப்போ இதான் நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேட். கரெக்டா? திஸ் இஸ் 1/2 கமா மைனஸ் √3/2. அப்போ ஆரிஜின்ல இருந்து இப்படி பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டோம்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. என்ன ரேப்பா? வெதர் திஸ் பொசிஷன் ஆஃப் மிரர் இஸ் கரெக்ட் ஃபார் இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. கரெக்டாக இருக்கா? இது மிரர், ரே வந்து மிரரில் ஹிட் ஆயிருக்கு, என்ன ஆயிருக்குப்பா? ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பிக் பண்ணணும். எது மிரர், எங்கே இன்சிடென்ட் ரே இருக்குது, எது ரிஃப்ளெக்டட் ரே இருக்குது, எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக மார்க் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். Now what they are asking? Angle between, angle of incidence na enadhu? Angle between normal and incident ray. Angle between normal and incident ray. அப்ப இந்த ஆங்கிள் தான உங்களுக்கு ரெக்வயர்மெண்ட். இது எப்படி சார் மெஷர் பண்றது? அப்பனா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரே இருக்கு இல்லையா, இதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இது எதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பா? இன்சிடென்ட் ரேயோட எக்ஸ்டென்ஷன். இது இன்சிடென்ட் ரேயோட டெய்ல், ரிஃப்ளெக்டட் ரேயோட டெய்ல். இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் நம்ம வெக்டார்ஸ்ல ஆங்கிள்னே சொல்லுவோம். வாட் இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார்? when two vectors tail, ரெண்டு வெக்டாரோட டெய்ல் மீட் ஆகும் இல்லையா, அது அப்ப இருக்கிற ஆங்கிள் பேர் தான் என்னப்பா? ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டார்ஸ். see இது ஒரு வெக்டார், இது இன்னொரு வெக்டார். இஸ் திஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டார்? இல்ல. எப்போ வந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுவார்? ரெண்டு டெய்ல் எப்போ மீட் ஆகுதோ அப்பதான் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுவார். இப்போ சொல்லுங்க, இது எதோட எக்ஸ்டென்ஷன்? இன்சிடென்ட் ரேயோட எக்ஸ்டென்ஷன். இது ரிஃப்ளெக்டட் ரேயோட எக்ஸ்டென்ஷன். இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பேர் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டார். எதுக்கு அக்ராஸா இருக்கிற வெக்டார்ப்பா? இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. கேன் சே வாட் அபவுட் திஸ் ஆங்கிள்? இந்த ஆங்கிளுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு. ஒரிஜினலா ரே வந்திருந்தா இப்படி போயிருக்கணும், ஆனா போகாம என்ன இருக்கு? ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குனா கேன் யூ சே வாட் அபவுட் திஸ் ஆங்கிள் நேம்? டீவியேஷன் ஆங்கிள். வாட் இஸ் டெல்டா? ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன். இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க போறது முதல்ல டெல்டாவா இல்ல ஐயா? டெல்டா கால்குலேட் பண்ணாதான் என்ன மெஷர் பண்ண முடியும்? I. What is the relationship between delta and I? Yes, delta is equal to 180 minus 2i. அப்ப delta calculate பண்ணா I மெஷர் பண்ணிடலாமா? Again tell me what is delta? Angle between original incident ray extension and reflected ray. Again சொல்லிட்டே வாங்க, இது என்னது? Incident ray, reflected ray. இது ஒரு வெக்டார், இது ஒரு வெக்டார். இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. This is one vector, this is another vector. Angle between the two vector கேக்குறாங்க. எப்படிவா கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? இது A வெக்டார், இது B வெக்டார். இதுக்கு அக்ராஸா இருக்கிற ஆங்கிள் வெக்டார்ல படிச்சதே இல்லையா? Angle between the two vector cos theta is equal to A vector dot B vector by modulus of A modulus of B. இப்ப இப்படி படிச்சதே இல்லையா? பிசிக்ஸ்லயும் லேர்ன் பண்ணிருக்கோம்லப்பா. What is A and B? Given two vectors. What is theta? Angle between the two vectors. So instead of A vector and B vector we can say 1/2 I cap plus √3/2 j cap. அதே மாதிரி இது B vector. இது டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் சண்முக பிரியா. டாட் ப்ராடக்ட் ஃபார் these two vector. டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா I cap can be multiplied with I cap. answer 1/4. J cap can be multiplied with J cap. answer என்ன வரும்பா? minus 3/4. கரெக்டா? ஹோல் டிவைடட் பை டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்து எழுதிட்டேன். இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? மைனஸ் 1/4 மைனஸ் 3/4 மைனஸ் 1/2. நெக்ஸ்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் A, இதோட மேக்னிடியூட் 1/2 the whole square plus √3/2 the whole square. 1/2 the whole square
1 by 4 இப்படியே உட்காந்துருன்னா I can't solve any one problem. ஒரு வெக்டாருக்கு மேக்னிட்யூட் கேட்குறேன் குயிக்காக சொல்லணும் இல்லையா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 by 2 the whole square 1 by 4 இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 3 by 4 1 by 4 plus 3 by 4 1 root 1 1 இதோட மேக்னிட்யூட் 1 இதோட மேக்னிட்யூட் 1 தான். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்பா? டினாமினேட்டரில் 1 into 1 1. ஸோ cos theta is equal to minus 1 by 2. இங்கே cos thetaவா இல்லை cos deltaவா? Cos delta. So delta is equal to how much pa? Cos inverse of minus 1 by 2. Cos gives minus 1 by 2 value for 120 degree. We got the answer for delta. Delta oda answer kandupidichachu. Evlo pa? 120. Now easily we can identify I value. Take the 120 value this side 60. Take the minus 20 value this side 2i. So I is equal to 30 degree. Okay va? What is I? Angle of incident. To find angle of incident initially we found deviation. What is deviation? Angle between incident ray and reflected ray. புரியுதா? வேற டவுட் இருக்கா? எழுதிக்கோங்க. Next by your answer எழுதியாச்சா? Previous problem. எதுப்பா ஏ வெக்டார் 1 by 2 இது ஏ வெக்டார் இன்சிடென்ட் ரே தான் என்ன வெக்டார் ஏ வெக்டார் இது பி வெக்டார் ரிஃப்ளெக்டட் ரே next one lateral shift next topic lateral shift बोलना listen so what is lateral shift again the shifting position of object or object or material liya paakrappa adha original position என்ன ஆகுமா shift ஆகுமா for example consider a glass slab whose thickness is t in which we are going to send a ray so ray inga send பண்றோம்னா இங்க தான் என்ன இருக்குப்பா object this is nothing but object எங்க இருக்கோ அங்க இருந்தா ray travel ஆகும் அப்ப நான் அந்த glass இல்லாம பார்த்தோம்னா இங்க இருந்து வியூ பண்றேன் stop writing listen the glass இல்லாம நான் வியூ பண்ணேனா எக்ஸாக்ட்டா என்னோட ஆப்ஜெக்ட் இங்க தான் தெரியும் பட் த்ரூ த கிளாஸ் பார்க்கறப்ப எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்க தெரிய போகுதுன்னு பார்க்க போறேன் again this is called as point of incidence so that it is called as normal இதுக்கு பேர் என்னப்பா normal and this angle is called as angle of incidence now light ray travel from air medium to glass medium so definitely ray என்ன ஆகும்பா towards the normal bend ஆகுமா away from the normal அப்ப towards the normal னா இப்படி bend ஆகும்
ஆக்சுவல் ரே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் ஆகிருக்கணும், ஆனால் மூவ் ஆகாமல் என்ன இருக்குப்பா, பெண்ட் ஆகிருக்கு. Now to this point we can draw one more normal. இந்த பாயிண்ட்ல இப்போ என்ன நடக்குதுப்பா, இன்சிடென்ட் ரே இங்கே வந்து ஹிட் ஆகிட்டு என்ன ஆகுமா, எங்கேருந்து எங்கே வர ட்ரை பண்ணுது, டென்சர் டு ரேடர். டென்சர் டு ரேடர் வரப்போ என்ன ஆகுமா, ஸ்ட்ரைட்டாக வருமா இல்லை நார்மலாக இருந்து அவேவா பெண்ட் ஆகுமா, அவே. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எமர்ஜென்ட் ரே. கடைசியாக மெட்டீரியல் இருந்து வெளியே வர ரேக்கு பேர் எமர்ஜென்ட் ரே. இட் இஸ் ஆல்சோ ரிஃப்ராக்டட் ரே ஒன்லி. இதுவும் ரிஃப்ராக்டட் ரே தான், செகண்ட் ரிஃப்ராக்டட் ரே இல்லைன்னா எமர்ஜென்ட் ரே. ஃபைனலாக எமர்ஜ் ஆகி வரனால திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் emergent ray. Now tell me what about this angle? In the angle பேர் என்னதுப்பா, R. What is R? Angle of refraction. Angle of refraction. Tell me what is AB? Incident ray. AB is called as incident ray. BC refracted ray. CD emergent ray. புரியுதா? ரே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ரே இருக்கு இல்லையா, இது இப்படியே நேராக வந்திருக்கணுமா, சரியா, இப்படி தான் நேராக வந்திருக்கணுமா. அப்போ நான் இங்கேருந்து பார்த்துருந்தேன்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்கே தெரிஞ்சிருக்கும், எது இல்லாமல், கிளாஸ் இல்லாமல். வித்தவுட் கிளாஸ் இஃப் ஐ லுக் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஹியர் இட் வில் அப்பியர் ஸ்ட்ரைட் அவே ஹியர். பட் இந்த இடத்துல எனக்கு இப்போ ஆப்ஜெக்ட் எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்குமா, நான் இங்கேருந்து பார்க்க போகிறேன், ஓகேவா. ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்குமா, இப்போ இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கா, அப்போ ஆப்ஜெக்டோட லொக்கேஷன் இங்கே இருக்கா இல்லை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குது, இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு. அதனால தான் எனக்கு ரே இங்கே வராமல் என்ன இருக்குப்பா, ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கா. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு பதிலாக எங்கே இருக்கா, ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கான். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டால், shall we say this distance is L? இது எல்னு எடுத்துக்கலாமா. வாட் இஸ் எல்? ஷிஃப்டிங் ரே. ஒரிஜினலாக ரே இப்படி வர வேண்டியது இப்போ என்ன இருக்கான், ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கான். அப்போ இங்கே தெரிய வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் இப்போ எனக்கு எங்கே தெரியுமா, எல்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுமா, ஷிஃப்ட் ஆகுமா. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் lateral shift. What is lateral shift? Shifting position of an object when we look through some glass. ஒரு கிளாஸ் வழியா ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறப்ப, இப்போ இதான் ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட், இது இங்கே தான் வந்திருக்கணும். பட் எனக்கு வந்து ரே இங்கே வருதுன்னா, அப்போ இதை அப்படியே பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கா, இங்கே இருக்கா இல்லை ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கா, டவுனோடா, எங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு, டவுனோடாவா அப்போடாவா, டவுனோடா. எவ்வளோ லென்த் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் lateral shift. புரியுதா? வாட் இஸ் lateral shift? Shifting position of object when we look through glass or some other medium. ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் வழியாக பார்க்குறப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுதா, அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து லெஃப்ட் சைட்லையோ ரைட் சைட்லையோ ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் lateral shift. Now we are going to discuss about the lateral shift equation. Very simple. So in this triangle, in this right angle triangle, we can say sin r is equal to, we can say this is called as Cn. இப்போ சொல்லுங்க, sin r is equal to opposite Cn, hypotenuse BC, the length C2n, opposite வேண்டாம், அப்போ tan r பிக் பண்ணலாம். tan r is equal to what will come, tan r adjacent என்னதுப்பா, bn. bn is sorry, so opposite is n to c and this is called as b to n. Okay va, this is the equation for tan r. Now tell me what about this angle. இந்த angle ஓட நேம் என்னதுப்பா, I minus r. How sir? இது இன்சிடென்ட் ரேயோட எக்ஸ்டென்ஷன் தானே, இந்த டாட்டர் லைன். அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் என்ன ஆங்கிள், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். இது நார்மல்ப்பா, இது இன்சிடென்ட் ரேயோட எக்ஸ்டென்ஷன்ப்பா. அப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் என்னதுப்பா, ஐ. ஐல இந்த ஹாஃப் என்னது, ஆர். நான் அப்போ ரிமைனிங் ஹாஃப் ஐ மைனஸ் ஆர். ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இந்த ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் சைன் ஐ மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, சைன் ஐ மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் வில் கம், ஆப்போசிட் என்னதுப்பா, எல். இதான ஆப்போசிட். எதுப்பா, ஹைபாட்டனஸ். பி டு சி இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைபாட்டனஸ். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல காசார், டேன் ஆருக்கு பதிலாக காசார் மெஷர் பண்ணுவீங்க. காசார் மெஷர் பண்ணோம்னா என்ன வரும்பா, அட்ஜசன் பிஎன். பிஎன் தானே அட்ஜசன். இந்த அட்ஜசன் பதிலாக என்ன எழுதிடலாம், டி. ஹைபாட்டனஸ் என்ன வரும்பா, பிசி. நவ் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை காசார். The same BC is equal to L by sin I minus R. Since we are having same left hand side, right hand side can be equated. அப்போ equate பண்ணோம்னா என்ன வரும், L by sin I minus R, that is equal to T by cos R.
L is equal to L equation என்ன வந்திருக்குப்பா L equation T into sin I minus R by cos R. Okay, one by one tell me what is L? Lateral shift. What is T? Thickness of the given slab. Provide பண்ண slab ஓட thickness தான் என்னதுப்பா T. What is I? Angle of incidence. What is R? Angle of refraction. Okay, T? Thickness of the slab. L? Lateral shift. புரியுதா? Lateral shift depends on thickness on the slab directly proportional to angle of incidence. Directly proportional to R இல்ல inverse லாம் சொல்ல முடியாது. I க்கு directly, T க்கு directly. புரியுதா? வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? What is L? Lateral shift formula? L is equal to T into sin I minus R by cos R. எழுதிக்கோங்க. Draw the diagram, write the final equation alone. Intermediate steps வேண்டாம். Topic lateral shift. No need to copy intermediate steps pa. Diagram, final equation, that's enough. In final equation, give the expansion for each and every term. T naught thickness of the slab, I angle of incidence, R angle of refraction, L lateral shift. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் முடிச்சிடலாம் பாருங்க. ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படியே இதுக்கு டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான். லிசன், அப்புறம் கால் பண்ணலாம். ப்ராப்ளம் நம்பர் 20. In a glass slab, angle of incidence 45 degree and thickness of the slab is 1 unit. யூனிட்னா யூனிட் மீட்டர், யூனிட் சென்டிமீட்டர், ஏதோ ஒன்று பிக் பண்ணிக்கலாம். யூனிட் லென்த். So that it producing the lateral shift L value. lateral shift எவ்வளோ வந்துருக்கா 1/√3. Find the value of R. R என்ன இருக்கா angle of refraction. அப்போ அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டிட் பண்ணி கொண்டு வரையா 9th பீரியட்ல கண்டினியூ பண்ணலாம். அதில் ஒரே ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 9th பீரியட்ல கண்டினியூ பண்ணலாம்.